uyaphekisa lithi kodwa uSimon mayesebuyile wafika laphana wamkhona wamphephethela umoya wakhuluma ngaye uJesu le-1 month akafunda baleke noma ukuthi uJesu abaleke lo mntwana ngoba umoya wayesenjani esefikile angithi esemlindile kuma abantu esifike emabandleni ifithi bandla lihlangene so uzwile kuba amabandla amaningi la angithi bala amabandla amaningi la uyafika so uyabheka ukuhlangene uthi ngakho uma kukhona ukududuzela kwathana amen uthi uma kukhona induduzo kuKristu leyana yakhona kwathi umntwana uzaba induduzo kwaBakwayisrayeli uma kukhona ukududuzeka kothando uma kukhona ukuhlanganyela kukamoya kwana underline kukhona ukuhlanganyela ongasikho kwani kukamoya apho kuhlangana la silale lapha singani siqophene singani sinjani umuntu ufuna ukuxokozela umuntu uthi angithi uzwe nje ukuthi no kukhona into ekhona manje ikhona into ekhona la angithi lwana udoda sequalify isibandla ukuhlanganyela ibandla mali ngalazideleza ezingu4 better to ukuhlanganyela base ingahlanganeli mazinge uthi phakathi kwaleli bandla uma kukhona induduzo kuKristu uma kukhona ukududuzeka kothando yayizwa uma kukhona inhlangano kamoya uma kukhona isisa nesikawo ulaweza ama-conditions asebabeke usevuma ukuthi gcwalisani okuthokoza kwami ngalokho lakho kungumfo angithi but ma ukuhlanganyela kwethu kuyabe kuyize if lama qualifications noma if lezi athi uma nithi ngale sampintunyana lithi asikwani khona ngeke siyenze umhlangano athi dodana abazali nababuyanga masingekho 7 ngeke sifanele imdilize indaba mayibandla lingezinto eziboneke kahle lidilile ulindele indaba eyawudiliza uPaul ufithi ibandla lingaqedakala bese bazalana uma kukhona induduzo kaKristu 1 uma kukhona ukududuzeka kothando 2 uma kukhona inhlangano kamoya 3 uma kukhona isisa nesikawu lapha uPaul uThefesu bakhona abantu abangasoze bakhawukela umhlaba kaNkulunkulu abantu abanandaba ibandla sokungalandaba layo ungani umuntu lalo taka ufese siyathola ukuthi angithi umama uzalo lo mama bathi sashila umntwana uyagulisa esibhedlela utaka ufese siyazala ukuthi angithi antunini ukhona siyazala ukuthi banjalo bafundisi manje osiyende sisathanda loseupha isimo osiyila emhlabeni so ukuhlanganyela kwebandla basana angithi kule mgomo nemibandela yokuthi ibandla ngabe kuyavuma abantu abasifundisa ivangeli vele ngabe kuyavuma ukuthi bathi ukuthi bazalana lapha kukhozeli sekeleni angithi kodwa ngithi siyafoster zwana uPaul mayesefike ebandleni foster uthi lezi zinto bazingekho lezi ukuthokoza kwakhe ngeke likugcwalise lezi zinto ezingu4 zingekho uma kunganasihawu phakathi uma kunganasisa phakathi uma kunganakuhlangana kamoya phakathi uma ingekho induduzo kuKristu kuthi ukuthi inhlangano yenu yise ngumlindelo inhlangano isabatha uma kungananhlangano kamoya iyize ongisobozile Timothy ongisobozile emhlabeni nakubona kambo lwami sewujabuye Makedoni phakathi kwabo ninothando lunye nibe nsiziyonye iqonde into yinye 3 ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe khonapho kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani khonapho 4 right mana
uma singaqala kuba lesiskena la ngokona ukuthi okuthi akuyakhulumela kodwa thathelani into thing ama qualifications omzalwane liya ukuthi iBhayibheli phela liyabalwa sifunda umraro wawo singesho ukuthi senza nangithi sithatha sike sifake labathini akithi into leni zakukhipha njengemoto leni ekanjiswe ukuya diagnosiswa lapha ukuthi bonakala kathi njengoba isenze nje iproblem inga ukutshele ku computer iproblem inga ithi libethando lo umqondo omuhle umoya munye kubona kunye lingenzi lutho ngombango ngoba nongasala okuthina lokuyabo ngabuyi ngoba nongasala basala lingenzi lutho ngali ngombango kodwa akuthi omunye nomunye ayenze ngathi omunye ungcono kulayo ngoba nongavuma umuntu ungcono kulayo abanye bazohamba abanye bazohamba thina kwakuthiwa lehlukane maye ngalo wathatha isikhiye wavula umnyango wavuza angithi isiyo phela intshukuntshu ukuthi khona la singabuya lokho umtshela ukuthi ngize woniyenza ngombaba uyaphuma lo muntu akasekho ngumulungisiswa angithi uhlaphume labantu bakhe bona labantu ukuthi bakhethanile kumbe yaba WhatsApp ngokuthini ngazotoma sengingenela ngale opposite bathini Bruce uthuba lesevuli anbatsho njalo kuma amen uzokuthi hawu ubani sevulile angithi khona ukuthi sifikela lapha sathi thina uPaul uthi ndoda kuthi ungenzi lutho ngombango nebani angithi kuthiwe wena yenza engathi futhi lapha ukhulume kahle uthe yenza ngathi omunye ungcono kulawo you even failing to pretend ukuthi yenza kanti umuntu ungcono uthi ngeke angithi usuka lapho sithatha labantu bakho siphuma yakona disqualified uma sesiyangale ukuthi imoto okufuneka ama conditions endoda engasolekile ungazi ukhamba usithi mina ngizofika zoyingwane angithi kodwa singabuyela kwaMphana bese sibuza ukuthi wenzo fazi yena lo amthathayo sibona ukuthi umuzwa nalwa uyakudisqualify ukuthi umuntu engasolekile. You understand? Ngoba mawuyindoda ekote ekhethe umfazi osolekayo umuzwa kuyasoleka. Esolekayo. Verse 4. Ilona lo angabheki okwakhe. Kepha ilona lo abheke nakwabanye. Makubekini lo verse lisilahla man. Lizwile. Kumbe mina ngizwanga ukuthi iloyo lo angabheki kwakhe abheke kwabanye. Ayisilahlele incwadi ukuthi indaba ozibheka kezabanye. Lizwa kahle. Engqeke lapha nomuntu uthatha ukuthi kuthwena ngibheke indaba zami ngizilethe ngingabe le ndaba lezama ngithi ngizithathe ngizilethe ingimbonile ngimzwile kulezi suku phela kule technology vele bakuguduza kuthiwa kuguduza ukukhuphula bakuguduza baze bakuthola uthule secret yakho ipolisi ifulaya beyiveze phezulu khona phansi baze bakuveze lesithombe lenje akithi wena makuduza wena incwadi mayisithi umuntu kabheke angabheki okwakabheke lokwabanye ayithi izindaba lezi angithi ikhuluma ngomsebenzi emihle kaNkulunkulu ukwabela angithi umuntu lwana osuke ehluphekile exakekile phela ukuhlupheka sokuswela kuphela umuntu ongenankonzo engqondweni lemzimbeni okuyahlupheka kakhulu liyakwazi ukuthi kulabantu kule team uswezibuye emndindele lapha sifuna ukuxokozela amen uthola ukuthi sezela abanye lapha kungasuka umuntu esiye free akhiphe ihemba hey
hayi bafika sebengu5 bonke basela bayile angithi babuya la kuyiteam yazakala ukuthi abantu be-deep kuzothiwa abafana be-deep bangabuya sikhonza Yozalivuma igama lakho siyabo ithi ilo la lo uqale emtheli ngenzile utho ngombala incwadi ekuchazayo ukuthi teta angithi teta kwesinye isikhathi makuthiwa yenza ngathi omunye ungcono kulawo angithi ungabona umuntu especially phakathi kwabantu phela abantu baqhakatheke kakhulu ubufane bakho lobuyana ngithi kumbe ubustoti kumbe isibindi esokuthi ungenza ngezwa kuthiwa omunye yathi sengijisi khangele asuka ayinove kungakhonze kuze kusakithi ungabona lesibindi esinjalo incwadi leyani ithi yenze ngathi omunye umuntu ngcono kulawe angithi teta nxa umuntu noma engona noma engakhuluma kubi noma ecule kubi la angithi kuvungabe kavunga yabona this is why i-response iyange-approach yabazona omunye umuntu uyathe right wrong enjalo icaba ukuthi right angithi ukuze limbonise kuhle iyagcine ikhuluma ngale laphana kuGalatiya limbuyisene ngomoya omnene akhuphi inhliziyo yelithi umuntu operate wathola la matshe phakathi lezi kuthiwe ngane inhliziyo yakhe kuyila matshe yana zilipela songikhupho nomuntu okuthiwa wathola lelitshe phakathi iyabe lingene thola ula matshe phakathi enhliziyweni la matshe esibindini la matshe amaphathini benze njani angithi ebe ngisakuchazayo ukuthi abazala bekumele ukuthi uma use-church vele ngubaba ngumama lomntwana abantwana bona is a pity ngoba ukungabi namandla ethu lokungathembeki uNkulunkulu abantwana basehlula they are very wild manje angithi kuyinhlanhla kakhulu ukuthi ubone siba labantwana base-church ungahleki ngo-86 umdala loyo omunye umfundisi wasukuma laphana wathi kuthula makubekile uLdlovu uncane nabanye abazalwane behambe elogwelo le bamiswe church ubaba lwana wathetha isikhonzo yaze yaphela angithi ubusasimobile uThemba ngabazalwane ezinzinto kumele sizikhulume kuhle church ngoba ziyasibamba noma zisehle ngaleso sikhathi ubaba lwana abantu abakhe babengapha kona manje ngala nje lo wana kunye msejele kunye zemhlanje kunye ngamasele yabona abantwana basehlula lokana cannot run away from that isindebele sitozele kahle ke sigcina ungabona umntwana omzalwane ekophathe sehlula ukukhulekela angithi yikho kuthiwe igcwalisana ukuthokoza kwakhe ungamhleka noma umkhulume kubi noma umchumayele church usudisqualified uyana incwadi ethena yenza ngathi omunye umuntu ungcono kunawe uma sithi bheka nokwabanye itsho nokhwana ukuthi umuntu lo lemzweni isikawo likhulekele angithi ngenxa ukuthi most osokuvamile uNkulunkulu sivivinya ngaba abantwana aba thathu wethu ufunda amabili amathathu mawubekini lo mkondo owukhona nakuKristu Jesu 6 othi enesimo sikaNkulunkulu akaze washo ukuthi kuyinto yokuphanga ukulingana noNkulunkulu 7 kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu 8 wathi efunyelwe enjengomuntu njengesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano amen umqondo odingeka kumzalwane angithi sifuna nalo umzalwane lamandla othe ngathi so mama bathi
kanti kona indaba vele ungathiwa kuwawumama wayengake kuwa amadoda lawo uJesu uthi kuthiwa kwakunendoda ehlala emathuneni iqamula amaketane angithi asayizo ukuthi uma indoda iqamula amaketane kungahlulwa so abantu amadimoni akhona khona singabona ngezinye izenzo amaketana wakho kodwa singabona ngezinye angithi kodwa ngapha komama nga Tuesday ukungena nini futhi umntana Thursday umama ufana Sabat kuseli demon lelo kuseli demon angithi idemon izwana umulilanda ibazala nezimanga zala inkonzo mina ngizibonile idemon elilo yayo laphuma sisemcheck ekhoneni le umdladla mina umdladla wathi this idemon elilo laphuma umama lwana laphuma mhlana khona hamba mhlana lezo basafika angikhulumi ngomagaba sibona konengi lapha ngathi siyafika emzini wakhe ngahlangana nabo George Phiri lemafethu bethola umuntu ofile odikizayo lezo basafika safika sathi singena umdala lwana nami mfana amaphela futhi wachiya ukudla wathi asambeni siyekhuleka bathi lapha sikhamba nomuntu ogulayo kunzima wathi asambeni church namhla uprofeti uzakuprofeti ujaha usaprofeti umoni akithi wahlabela malazi ekalweneleza malazi wachaya dimo wala mama la bathewe buka wenzeni buka uthi umuntu buka mama la kwathi kamkhulekanga ngikhuluma ngezibanga zecheche mama la kwathi ngala khona ngomdebelo hamba ngesonto umama lwana wamchiye umuntu ophilileyo ngikhuluma ngedimoni elikhuzwa likhaya kodwa leli dimoni eliwa ngolesibili liwe ngolesithathu liwe ehlane ayibazalana Yelama against pregnant so pregnant kahle kukhona kabe kushoda amandla akho asathi amandla akho but moya mnenge wile emkhathini is either something wrong with this mandla person or something is wrong with this demon person yabona amandla akho kumele ukuthi umuntu mayekhuza idemoni hamba demoni ikhambe iswida so bengifuna ukuchasisa incwadi yokuhlanganyela bazana uthula ukuthi ekuhlanganyeleni kwethu sile mgomo lembandela ngenti constitution yokuhlangana uma lokhana kunye kwakhona kungekho if one simisi ulahlile le answer makuyi 10/10 ona usithi chayela yena ngamake lokho kulahlile uthula ungathola ukuthi inkonzo yethu ayela sikhaba ala zelo bahlupheka abantu la bakhona abafelokazi khona la oswahlupheka omunye azafisa ukuthi ngabe uyahamba aye kwende emdala enqa ukuhlupheka bazana vela abandaba bameqa phezulu angithi limgcina mhlaro ngqatsho mangcebeni alibuyele endlini yakhe ayakhala lapha akhale bakithi icala lizomfezela ngilali alilapha uthi kahlambulule umuntu angahlambulula phela kodwa basana Sose lifele livangela sose lifele livangela sose lifele livangela na mapapa sose lifele livangela sose lifele livangela sose lifele livangela na mapapa uNkulunkulu ecabanga ukuthi uba lokho esehla kuye emhlabeni afika akhulume noma afake ilizwi afika athume ingilosi sifike zone zibanjwe abuye lapha kuba abaprofeti abantu babakhanda yamatshe angithi uNkulunkulu uyacabanga ubona ukuthi hayi khona ukuthi ethi akhulume ilizwi uvumelana noMose uMose mayeselanda intaba yeHerobi so landa intaba yeHerobi engayiboni ethutshele entshonalanga kwakhe athi nhla atshothi hawu kathi ukukhala lokho ngokuphuma so ngiyathutshela kobe bazala ko ngoba oje ngiyathutshela kobe bazala koje uMose achiba anti manje chiba la ekuya lo mfazi wakhe lo mntanakhe afike lapha ku Aaron lo Miriam athi hayi lami sengisende family yakhe angithi kwavuka umsimo wawuzathatha njani kulabo abantu vele siyabazi manje bayilokho wena Mose uphambanisi awuzasho ezimonile sona zathi wasila ngaye awuzasho sasho
Because he was trying to solve our problem was alive means that it lami baba no ndabona lapha umuntu lapha abasebenza ukubhuqa kuyini namba bethela ukukhulekisela amasango lapha bethela libhukethela umsebenzi ake athuthuthu yasukuma Paul batala lokhu kunkosikazi ndani Paul waduzwaneni wena ngabe kuyangani ngomuntu uhlale njalo yabo ake because kuyahluka zwaneni ukuthi kusuka odadewabo lomfowabo bahle baqala into yabo anti yona leya lokuthi ubhuti uyangilwela yabo iqala kwamphathi laba abantu sebesilwa akuzange kuphinde kube right nxa bevukela umbuso basala bethatha amacici bethathani bebumbitoni omama bengabona belabacici thathani libumbitoni bezovakela kuba ulitoli yakubumba mbijana la utshisa ubumba bona ngeni ukuthi bathi bafike echurch bafike sekujamile ukuthi watshela ukuthi ngamacici naye angithi umthatha kuyachiswa labana bakuchisa lapha ukubhabe world wide bakuchisa uyabulokhu ubumba isondo ubumba uze ube so ngiyacela isimthandazo kanti ke angeke ngize ukuthi ngichele mina inhloko yamabandla ngala bridge ngala mntombi imbayo independent impenza ngeke independent ibaptism ubaptizo abantu babaptizwa njengoba abantu behlukana so ngiyakwazi khona lapha behlukana nabanye abantu asikhonze labanye ade kunjalo njengoba the right lo yana lolika ukhonze labanye right wrong but into ngifuna ukukhumbuza mawungakhonze lapho njalo ukuthi uthwani nesilungu ungakhumbula zanje ungakhohlwa ukuthi uzele kuphi ubani yakuzwa ukuthi umuntu okuzeleyo uyihlo ngazalo zomnyama ngazalo njani uNkulunkulu mayesakhuluma amazwi ngawo Abraham akhuluma uAbraham baphambanisa Abraham baphambanisa kothezi uNkulunkulu emthanda Abraham uthi ukuhambeni uNkulunkulu wathi zwana Abraham wena ufuna ukuthi usuke ezweni lelekile ubusise ehlala ezweni elingani wena Abraham angithi Abraham right? UNkulunkulu never said that. Uyaqala ukubonisa. Uma esendleleni indlala ichinga uyeduphiti. Uthethe udadewabo vele usana. Angithi mayifika ngabe usindaba udadewabo sekhansi ukudonga. Sefika ngale mnikela kulabana abantu ukuthi noma bangamthatha bengumfazi bekaza ngekhaya. Ngenxa yokufunisa ekhaya. Angithi uNkulunkulu is watching. Umbhekile. Mayebuya usara uqale wathi zwana wena Abraham ulo lesi siqhelesi siyakudlilifa lakho ungcono isiqhelikazi lesi sisiphiwe eGibhithe lesi uvuma ukuthi umntana amanzale lo mntwana ukusigama lami likhulu angithi amen angithi intombi yashela lokala kuntombazana kwathi kusalibele gogo akube wena wakutombazana Agari, wathi mem phela. Sekutambama kodwa wena namdala kakhulu. Alethi. Umuntu osebenzayo, nothing you can say. Abraham lo bephambanisa mistake number 3. Lokuphambanisa uNkulunkulu.
uNkulunkulu lwana umuntu lokho ephambanisa mistake number 3 walala ngale kwakho lo mntwana kusasa umntwana lwana usala mayese buswakhe uthi Abraham torch isiqedlesi lomntwana chisila ngidlale boni torch hayi manje ngathi ngithe torch angithi uNkulunkulu mayese ngenela uthamba abuvuma kwaze kwavuswa ngoElijah ehlale kusiphe ehlale ngasela manje angithi okumntwana kuhlupheka ubaba lo yayindoda enjani esoleka. This is why ubona lapha ku chapter 16 isisithi Abraham manje hamba phambi kwami ungasoleki yayisithi lapha kuhambeni kwakhe la from chapter 1 ubelokho engene phuma uNkulunkulu asola umuyisele endleleni engene phuma mase sithi hamba phambi kwami ungasoleki. Ibaptism ababenzile evebhali bebambana laphana besenzani bekhuluma, that was not a real baptism. Yayilusi yayinyomu angithi this is why wathi ubaptizo lofakazelwa umoya. Uma ubaptizo uJesu sofakazelwe uyavela izivele ezulini limoya njengomlilo. This is why ibrand ukuchisa ufaka emlilweni ichisa komeni angithi wafakazelwa kuthiwa wehla njengomlilo uyafakazelwa kuthiwa lo indodana yami ngayi imvuma kutsho angithi mayese solufakazele lo Paulo inkomo luthiwa ibengaphuma andagcole bathi yebo simbulu yebo masazilo khanda ngingaka ngizwa ukusazilo ongasazilo kahle ngeke sonke naye kodwa ungijile la ngibaphathize igama enhlanga kathi khuluphi ingoma zami kasichile ukukhuleka kwami kakuchile. That's the bread lubaphathizo bazana lo vele kayi no ways angithi ungazuye ehlala endlini yakho yathi yeZCC uzwe iZCC yakhona uPaulo wathi liyaba mnandi ngaphi emlonyeni leze lesiswini libali angithi beZCC uyezwa kumnandi kuba belesiswi kungasayi uye Roma kuyale ngenxa yobaptizo lo Jehova yobonga ile nkinga manje Jehova ngihambe emabandleni so angafiki kodwa isifundisa kodwa encane sizabonana lapho ngoba abantu abangicinileyo ngingaqhuma kini ngithola zekuthakatha sengizophesonela yakwazi ungavela ushoti kuba phakathi kwabazoniphathi yobandla uthakatha lokho kodwa mawulokhu uthi ngapha ngomuntu omzana ngapha ofunda fundeni into sasilokhuma omnye ubaba wesikhala ngini uthi mayafundisa incwadi ithi hambani ku-16 hambani umhlaba wonke ichumayela ivangeli uma lithola abantu abakholwayo babaphathiza libafundisa ukugcina kwabo lezo incwadi ukuthi abesesithi lina liyathatha abantu libabaphathize angithi liyathatha abantu libafundise bese libabaphathize iminyaka yonke lesisengaka sebugele egospelini mina ngisenza khonoko mfundo silale emlindelweni sifundisa abantu kuye kuseni siyebageza izinto ezibafundiseyo how many months Bruce? 2 months. It's 2 months. Ngibona ukuthi dlwe kuthi no lapha sizinto wrong angithi incwadi ithi lingaba baphathiza libafundisa yabona thina siyalala senza umlindelo sibafundisa sivuke kuseni siyethini baphathiza singabageza kwapha kuyaphuma kuthwayo ngoba into le anayifundisiweyo ubaphathizo solubuye emuva angithi kanti bekumele ukuthi umntwana sebaphathizi umoya usufakazile kuyisuhleli bese simfundisa kuyezwakala yabona kanti siyaqala ukufundisa umuntu lwana omunye engakabaphathizi ezivelela lapho vela khona akulanto ayizwayo yabo bese baphathiziwe these days sekulule ngabaphathizwa siyempotela yabona inkinga sesifika sengumfundisi afundanga simfundise ngakabaphathizwa simgcobe engafundanga yabona inkosi ubaba lona umfundise enye into imdala ngingakani ngabona ukuthi okay uthi ukuthi ungaqali ukutshela abantu ukuthi usufundile ngoba enye into ungayenza
impilo yakho yonke iphambili. But lisisibanzima ngokuthi mase lingaka liqale ngokufundiswa lapha baphathizwa late ngiyalithini. Ande ukuthi mina bese ngiyi1 nguzwisana. Laba abantu sebengiyini. Uthula sekuhamba ku right kurongo kunjani. Ngiyabonga abafundisi bami, ngiyabonga bomama abathanda ichurch abangathandi ulala. Umvangelo becelile wathi abalalayo bayengana. Kuthi ukuthi babhelela ngani. Ungabuye ushekho zakusamanzi ube umuntu. Bayi into zayikhuluma bazakuza ekhaya. Umama ngifuna ukuthipa abantu. Uthi ngikhulume la nabantu. Umuntu ongumama kala mvume ukulala zilala. Bona laba baleleli bavusile bayithekela ukuvuna. Isizathu sokuthi ukulala akona formula. There is no way ungayifundisa umuntu ukuthi ulalwa so. Umuntu mase sebuthongweni. Everything can happen. Uma kungenzakala lapha thina sizokuthi. Incwadi sitomama abadala afundisana omama abadala. So umuntu ongumama ngesuka nje ukuthonga. Angithi ngangona ukukhutha ukuhle. Ngalo silahle vele ngiyazika. Izalukazi ngakubona fine. Sicela ukuthi lapho impela libuzwe kahle. Vele kuyazi batshele ukuthi ungezufuna ungafonela phezulu kokubili. Izile ama-payment vele kulala phakathi le-payment enganepijama. Lapho kakuvunyelwe e-church yabo sakubuya. Akithi akuvunyelwe ukuthi i-payment elizigugu. Ukolala okwatshoma. Ungabona sokunzima sokukusinda ngithi. Bona ngalo ungalala nyana uzafika stoke sikumele bona uyasichiya la. Yabona kona phane kulaleli kule program. Njalo kulala kuyathelwa thakathaka make lingama. Abantu abalala kuyathelwa thakathaka. Abaprofiti lapha bathi bayokhuluma kompana bethi no imanje soze sikhona ziyaba thina nisasejayele uprofit lesithi uyawuma. Bathi uyabona umuntu wabantu kodwa incazelo bayithola. Akithi ibandla nxa ukuthi abantu sebewile lapha vele liyawuthakatha ozezakhithi. Thola so ngiyaxwayisa ukuthi abantu kuyasuka kubutongo baba mama jekele khona njengalapha ngiyabona ngale kukhona uzilalela kulamntu uyadubuka ithole lokho ezikhonya. Ngiyabonga uNkulunkulu alibusise kakhulu lingikholele nami ngehlobo zikaNkulunkulu hlale ngisechurch. Uthula hlale ngiyona lenkonzo kuze kufike isikhathi abafowethu engikhonze nabo abadala abaningi sebalala. Uthula nami bengisho ukuthi ngize ngilale lingikhambe. Uthula ngiyona lenkonzo kodwa vele ngiyafunga ngithi ngeke kuze kwenzeke ukuthi uphume e-church le. Uthula ayo i-church indimanje sasebenza. Uthula ngiyafisa ukuthi nalingayenza ifunde ungalifunda iBhayibheli ulikhulume ethi mahla ngithi but istance sokuthi ulikhuluma ungathi wenze njalo ngalapha ngifana ukuthi kuyiza angithi uhambaleni lomoya ubutha bazithana la angithi njengabahlanga babuthe bona laba abantu bakhonze labanye zamani babutha babuyele esifayeni esisodwa bakhonze abazalwane bendawo. Thola lo moya sikudingayo egameni lenkosi uJesu.